Na msadaki mtazamaji popote ulipo, hujambo na karibu kwenye NTV Jioni, nikitumai siku yako imekuwa njema. Yangu na kikosi kizima cha NTV Jioni imekuwa njema, na tumekuandalia mengi tu katika NTV Jioni siku hii, ambapo wanahabari wamepata fursa ya kipekee kwa mara ya kwanza kuingia katika wodi zilizotengewa wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali kuu ya Kenyatta. Lakini mbali na hao kuna mengine mengi ambao tumekuandalia hii leo, lakini kwanza tupate vipasho. We have got half a million 3-ply masks. We have got 200,000 testing and sampling tubes, and this is a very important thing. Vifaa vya matibabu vyaletwa Kenya, sasa shughuli ya kupima wengi wakati mmoja inanukia, huku maambukizi yakiongezeka. We will enforce those guidelines without fear or favor and ensure that we do the right thing as we go along. Wanaokaidi maagizo ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona kukiona. Watu 8 wakamatwa Malindi kufuatia kushambuliwa kwa afisa wa polisi. Na mwenyekiti wa shirikisho la riadha ataka wanariadha wawe na uwazi zaidi katika vita dhidi ya dawa marufuku. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Daniel Mule. Naam, karibu tena kwa taarifa hizo na nyingine kwa kina katika lugha ishara. Hii leo tunaye Flora Atieno. Tunaanza kwa taarifa ambapo serikali inakutaka umakinike zaidi, hasa watu ambao unatangamana nao, kwani visa vya maambukizi nchini huenda vikaongezeka sana. Aidha, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema kuwa serikali imepokea vifaa zaidi vya matibabu, na hivyo shughuli ya kupima wengi wakati mmoja itaanza wakati wowote. Serikali imetahadharisha dhidi ya kushangilia mapema kuhusu idadi ndogo ya maambukizi ya korona, kwani visa huenda vikaongezeka sana. Tahadhari hiyo imesisitizwa na waziri wa afya Mutahi Kagwe, ambaye na wenzake Fred Matiang'i wa usalama wa taifa na James Mashari wa uchukuzi walifika katika uwanja wa ndege wa JKIA kupokea vifaa vya matibabu, hasa vifaa 200,000 vya kuchukua sampuli za watu wengi mara moja. What lies ahead is a challenge, and everybody knows that. Kumekuwa na wasiwasi kuwa huenda visa vya maambukizi ni vichache kutoka kwa kuwa sio wengi wanapimwa kwa wakati mmoja. Hii leo katika sampuli 450 zilizopimwa, watu 12 wamepatikana na virusi vya korona. Kati ya 12 waliotangazwa leo, 5 ni wahudumu wa hoteli ambazo baadhi ya Wakenya waliosafiri wametengwa, ilhali 4 walipata virusi hivyo baada ya kutangamana na watu waliokuwa na virusi. We need to really start the testing capacity so that the contacts of those people who are positive can also be tested, and therefore we can be able to maintain and contain the pandemic. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amesema maagizo ya Rais Uhuru Kenyatta ya kushirikiana na kaunti yatatekelezwa. We will have a second round of coordination meetings with the county governments next week so that we can address some of the challenges the governors are facing. Hayo yanapangwa wakati walioko katika vituo 5 vya karantini wameongezwa muda wa kutengwa kwa kutozingatia sana sheria dhidi ya kutagusana. Kuongezwa kwa muda huo kuna maana kuwa watasalia karantini kwa kipindi cha siku 14 zaidi kabla ya serikali kuchunguza hali zao. Vituo hivyo ni Chuo Kikuu cha Kenyatta, KMTC Nairobi bweni la KANU, KMTC Nairobi bweni la MG, Taasisi ya Maji ya Kenya na Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta. Kennedy Muredhi, NTV. Na mbali na hayo ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ametangaza vita vikali dhidi ya wakazi ambao wanavunja sheria na kutozingatia maagizo ya serikali ambao ni ya kupambana na COVID-19. Waziri Matiang'i amesema misako itafanywa katika mitaa mbalimbali jijini Nairobi, na Yoma Sampao ana mengi. Mapema wiki hii Wizara ya Afya ilitahadharisha kuhusu maambukizi zaidi ya virusi vya korona endapo Wakenya wataendelea kupuuza maagizo ya serikali, hasa agizo la kutogusana. Kumeripotiwa visa kadhaa vya wakazi wanaotangamana na kufanya sherehe majumbani mwao, huku wengine wakijifungia vilabuni kujiburudisha. From tonight, we are going to turn up the heat.
Because from the reporting of the positive cases today, you can tell the clusters, the estates which are now giving us problems, and estates which are likely to be hotspots shortly. Matiang'i amesema hawatasita kuwachukulia hatua za kisheria wote wanaokaidi maagizo ya serikali. All of them have got one characteristic, recklessness and disobedience to the guidelines that are being given by the Ministry of Health. So we will enforce those guidelines without fear or favor. Serikali inataka Wakenya wajifunze kutokana na yanayojiri katika mataifa yaliyoathirika zaidi na corona. Looking at what is happening around the world, we have reason to be concerned, we have reason to be prepared. Kuonyesha kwamba serikali haina mzaha, baadhi ya wasafirishaji chakula waliozidisha idadi ya watu 3 katika magari yao hawakuruhusiwa kupita katika vizuizi vya polisi. Tumefanya biashara ya kupeleka chakula ya kukura pande ya Makongeni. Sasa kwa wakati kama huu tumepita, akasema tuko excess ya watu 3. Tuko na multi agency team hapa, venye unaweza ona kuna watu wa departments tofauti. Tuko na GSU, unaweza ona pale kuna watu wa public health wanachukua temperature za watu, wanapima. Wakiona mtu ako na temperature ya juu, tunaweka chini kando pale mpaka atulie, na kama inahitajika kupelekwa hospitali, then kutoka huko sasa tunapigia madaktari ndio sasa wapelekwe mbele. Nayoma Sampao, NTV. Na huku maambukizi ya COVID-19 yakiongezeka nchini, kuna zaidi ya wagonjwa 160 ambao wanapokea matibabu katika vituo mbalimbali vya afya humu nchini. Wanahabari wamepata fursa ya kuzuru wodi maalum ambao ni ya wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali kuu ya Kenyatta, na hii hapa taarifa ya Leila Mohamed. Tahadhari za hali ya juu zinachukuliwa kabla ya yote anayetaka kuingia katika wodi maalum ya hospitali ya Kenyatta kuwajulia hali wagonjwa wanaoendelea kupokea matibabu. Kila aliyefika alipimwa joto la mwili linalopaswa kuwa chini ya nyuzi 37. Likiwa juu, basi hatakuwa tena mgeni au muuguzi, atakuwa ni mgonjwa atakayelazwa hapa. Magwanda rasmi yatakayomkinga mja dhidi ya virusi vya corona huvaliwa hapa, na kabla ya kila jambo kuendelea, mikono ni sharti iyeuzwe ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kutokea. Kila kitu kikisha kuwa shwari, kila mmoja anaandikiwa jina lake kwenye vazi nyeupe na saa anayoingia katika wodi hii ili kuweza kutambuliwa kwa haraka. Ndani tunatangamana na mgonjwa mmoja ambaye muuguzi amefika kumjulia hali yake. Joto la mwili linachunguzwa. Wodi hii ina wagonjwa wa uraia tofauti ambao hali zao za afya zimeimarika. Serikali imesema kwamba inafuatilia kwa makini swala la Wakenya kuendelea kuambukizana. The additional 1,000 workers that we will be hiring, those are going to be who are going to be more specialized. We are obviously going to start off with a greater increase for the counties that are currently in dire need, and move and increase as we go along should there be need. But for now, we feel that's a good number. We have already basically mapped them against the health facilities that we have already designated. Leila Mohamed, NTV. Naam, tunaendelea kuwatakia afueni haraka wagonjwa hao. Umeona hakika na habari wanajasiria hali kuhakikisha kwamba unapata taarifa hali ilivyo. Tukisonga mbele ni kuwa baraza la magavana limesema hatua ya serikali kuu ya kuondoa ulazima wa ununuzi wa bidhaa za matibabu katika shirika la KEMSA itasaidia serikali za kaunti katika kuokoa hela katika gharama ya ununuzi wa vitambaa vya kufunika pua na mdomo. Baraza hilo limeitaka serikali kuu ipate kuimarisha maandalizi ya kushughulikia uwezekano wa kuzuka kwa visa zaidi vya maambukizi katika kaunti. I am directing that county governments receive a 3-month waiver from the Kenya Medical Supply Agency requirement for the purchase of masks and PPEs to protect our citizens and healthcare workers from infection. Tangazo hilo limewafanya magavana washushe pumzi kutokana na pesa zitakazookolewa. We are now able to go out there and negotiate. Because KEMSA is a monopoly, we go there, we are given any price that we go for. But we have a chance to go and negotiate. For your information,
we are now able to get masks as low as 35 shillings. Go to KEMSA now, is over 60 shillings. So that's a big saving. Uhaba wa vitambaa vya kufunika pua na mdomo sio changamoto pekee kwa maandalizi ya serikali za kaunti katika kudhibiti maambukizi ya corona, kwani wahudumu wa afya wengi hawana vifaa vya kujikinga kibinafsi. Initially we had few PPEs, like my own county, I got 10 of them, only 10 from the national government around 3 weeks ago, and few counties got them depending on the intensity of or the risk of the county. We will want to know the entire national capacity in all the counties, just to know, because we are considering a conditional grant to counties to at least increase the number of ICU facilities as a Senate in the next week. Counties have 208 ventilators in total, but I said what we require now is oxygen equipment. Okay. Ventilators are required only in critical condition. Aidha, kaunti zimekanusha taarifa kuwa zimepokea fedha kutoka kwa serikali ya kitaifa kushughulikia janga la corona. Hata hivyo, bunge la seneti limetaka magavana kuhakikisha kulindwa kwa walioko hatarini katika jamii kunaimarishwa, hasa kufuatia kuanzishwa kwa hazina ya shilingi bilioni 5. Brenda Wanga, NTV. Na mbali na hayo, mtazamaji, ni kuwa wawakilishi watatu wa wadi katika kaunti ya Nyeri wamekamatwa ndani ya klabu moja iliyoko ndani ya nyumba ya kibinafsi katika eneo la King'ong'o. Wawakilishi hao ni miongoni mwa watu 17 ambao walifumaniwa na maafisa wa polisi waliokuwa wamevaa sare za kiraia. Baadhi ya wawakilishi wa wadi walifanikiwa kutoroka na hivi sasa wanasakwa na polisi. Kulingana na polisi, wawakilishi hao wa wadi wamevunja sheria ya afya ya umma kuhusu watu kutangamana pamoja na kufungwa kwa baa wakati huu wa kupambana na janga la virusi vya corona. Tunashika watu, hatujali kiwango ya mtu, kwa sababu mwenye kufanya makosa hata awe nani, sheria ya Kenya ni ya kudumishwa na mkubwa na mdogo, maskini tajiri, mkubwa na mdogo. Kwa hivyo hata kama kuna nani ndani atashtakiwa na wale wengine. Na mtazamaji, hakika ni kinaya viongozi wanaotarajiwa kuwa mstari wa mbele kulinda sheria ndio kwa mstari wa mbele kuvunja maagizo ya serikali. Lakini mbali na hayo ni kuwa washukiwa 8 wamekamatwa katika kaunti ya Malindi kwa madai ya kumshambulia afisa wa polisi Jumanne iliyopita. Afisa huyo aliyekuwa kiongozi operesheni ya kuhakikisha kuwa watu wanaheshimu maagizo ya kudhibiti janga la corona alijeruhiwa kwa mawe na waendeshaji bodaboda. Maafisa wa GSU waliwakamata washukiwa hao na kuzizuia bodaboda zao. Maafisa wa GSU walifanya msako wa waendeshaji bodaboda ambao walimshambulia afisa wa polisi Jumanne wiki hii huko Malindi. We have managed to arrest after thorough interrogation at least 8 of the culprits, and they are due to appear in court anytime soon. Wanafaa wafanye uchunguzi ni akina nani walihusika na arrest, lakini si kusababisha taharuki Malindi nzima, na Malindi na sio Malindi yote ilileta fujo, ni watu wawili watatu. Kupitia video hii ilionekana maafisa wawili waliokuwa wakimkamata mwendeshaji bodaboda, kisha walishambuliwa kwa mawe na waendeshaji bodaboda waliokuwa wakijaribu kumwokoa mwenzao asikamatwe. Aidha, Hilary Mutiambai amekashifu kitendo hicho akisema waliohusika watachukuliwa hatua kali. I want to give a stern warning to those who attempt to resist the enforcement officers and those who wants to take law in their hands, that the government will not tolerate this move. They will be dealt with
in accordance with the law. Waendeshaji bodaboda wamekashifiwa kwa ukiukaji wa sheria za kukabiliana na janga lililoko. Fatma Bugu, NTV, Mombasa. Na kwingineko, naibu kamishna wa kaunti huko Molo David Wanyonyi anachunguzwa kwa madai ya kuwapa nafasi ya wauzaji wa chang'aa katika mtaa wa Kasino mjini Molo ili kuendeleza biashara hiyo kinyume cha sheria. Aidha, kamishna wa kaunti ya Nakuru Erastus Mboi amesema biashara hiyo inatishia kusambaratisha juhudi za serikali ambazo ni za kukabiliana na janga la COVID-19. Msimamizi wa serikali katika kaunti ndogo ya Molo, David Wanyonyi, anadaiwa kuwakubalia wafanyabiashara wa chang'aa kuendesha biashara hiyo katika vituo vingi mtaani Kasino na kuwavutia wateja wengi ambao jamaa zao wamelalamikia hatari inayowakabili. Aidha, Wanyonyi anadaiwa alirekodiwa kwa simu akipuuzilia mbali malalamishi ya wakaazi kwamba hatua yake inawapa wafanyabiashara hao uhuru wa kuendelea kuwakandamiza mitaani. Kamishna wa kaunti hiyo alifika hapo na kuanzisha uchunguzi kuhusu madai hayo. Prevalence of illicit brews and also other drugs, although we've not been able to arrest, but we have seen signs that the vice could be continuing, and we have agreed on how to move forward henceforth. We've been able to discuss a little bit with the security officers concerned within this area, and they have agreed to change. Kamishna Mbui ameeleza hofu yake kwamba mkusanyiko wa watu kunakouzwa pombe ni tishio kwa afya ya wakazi wa eneo hilo, hasa wakati huu taifa linakabiliana na ugonjwa wa corona. The directive we are now giving is permanent deployment of police officers in these areas. Hata ingawa kuna shida kila aina, shida iko sana ya kazi, especially nowadays wenye watoto wamekomeshwa shule, kuna shida mpaka ya vibarua. Kuna wengi wanalala njaa. Kama huyo ameongea hapa, ashashikwa hata ameiba viazi kwa wenyewe, juana mbele wala nyuma, akachapiwa hapa. Jana Rais Uhuru Kenyatta aliwaonya maafisa wa serikali dhidi ya kuvunja sheria. Na kwa wale wachache ambao wanachukulia ugonjwa huu kama mchezo, mimi ningependa kuwaonya. Tusiwe ni sisi ambao tutaletea tabu wengine. Na wale ambao watapatikana wakivunja sheria, tutawachukulia hatua kali kabisa. Wakazi wa eneo hilo wamedai wanaouza pombe haramu wanadai kwamba wana ushawishi mkubwa na hawawezi kuchukuliwa hatua yoyote ya kisheria. Leila Mohamed, NTV. Na wakazi wa Ndege Ndimu katika eneo la Bahati, kaunti ya Nakuru, wanalalamikia ongezeko la visa vya mauaji ya waendeshaji bodaboda pamoja na wizi wa bodaboda. Jana mwendeshaji bodaboda aliuawa na pikipiki kuibwa, ikiwa ni wakati ambapo walikuwa na abiria saa 12 asubuhi. Kulingana na chifu wa eneo hili, watu 6 wameuawa na pikipiki zao kuibwa tangu mwaka huu kuanza. Mauaji ya hivi punde yamewatia wasiwasi wakazi na pia kuwatia hofu ya usalama wao, hasa wakati huu wa hali ya kutotoka nje usiku. Na atajibu tu vyenye atafanya. Ninakushukuru kwa sababu tuko pia na station Ndimo. Alibeba mtu hapa mashini. Huyo mtu akamleta hapa, ni kama alikuwa anataka kuja area hii. Kufika hapa tu hapa karibu, mnaona hapa kuna mchanga. Akatoa jamaa, akatoa panga na akaua huyo kijana. Kijana ni kama amekatwa na shoka, anaonekana ni kama shoka imemkata. Na baada ya dakika kidogo kijana alikufa. Hili jambo sio jambo ambalo linafanyika kwa huyo kijana peke yake. Kuna vijana wengi wamepoteza maisha kwa njia kama hiyo, na tukifuatilia tunasikia ni nduthi ya loan. Kwani wenye wanapeana hiyo loan wanakuwa wako na hidden agenda? Kusema kuna uhusiano ya pahali pikipiki inanunuliwa. Na mimi nauliza, kama mnakuwa ugonjwa ni hiyo pikipiki, si tuachane naye? Kama wenyewe hata kuja kujiwakilisha kwa security, wapeane vile watafanya measures, hiyo pikipiki tutawachana naye. Na mtazamaji, umejiri wakati tukina mapumzikoni, usiondoke. NTV Jioni inarejea hivi punde.
Good morning, Janet. Wow! And you are? I'm Casey. Now help you with anything to do with your KCB bank account. Pay bills, transfers, statements. You're hired. I'm the internet banking security ninja. I'm your 24/7 personal assistant. Super. So, we can always talk about your account, online, whenever you like. Need a ride? Let's go. Alrighty. With you anywhere, anytime. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Nyaja wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Kira! Kira? Where are you? Malaria! That's why you need the superior protection of Mortein 360-degree reach. Only this has 11 fans which enable it to reach the farthest corners. Mortein, total indoor protection. He fought bad fights, and that's when I told my son, Teddy, I feel tired, and unfortunately you have to take care of your siblings. I'm tired. A common phrase we hear and feel, but sometimes it goes deeper, to the point of attempting to take your own life. It's not a very proud story to tell, but as fate would have it, you survive it, and your scars tell a tale of victory. Unscripted with Grace, Saturday, 8 p.m. Every day, we endeavor to provide you with the best real estate solutions. Own your dream home at Victory Gardens. Call us today on 0790 300 300. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na NTV jioni. Na wakulima wa majani chai wameunga mkono kanuni mpya ambazo zinalenga kupiga marufuku uuzaji wa moja kwa moja wa mazao yao huko ughaibuni. Pia wamefurahia wakulima wapokee nusu ya thamani ya mavuno yao kupitia kwa malipo ya kila mwezi kupitia miungano yao tofauti. Wakulima wamesema kuwa kanuni hizo zilizozinduliwa na Wizara ya Kilimo hapo jana zitasaidia kumaliza ufisadi na pia unyanyasaji wa wakulima ambao umekuwa ukiendeshwa na viwanda vya wanunuzi wa majani chai. Ni hali ambayo imewaacha wakulima wengi katika umaskini. Rais Uhuru Kenyatta mapema mwaka huu aliagiza sekta hiyo ifanyiwe mageuzi kufuatia kudorora kwa mapato ya wakulima. Kanuni hizo zitachapishwa katika gazeti rasmi la serikali ikiwa ni baada ya wananchi kutoa maoni yao. Kusema mkulima alivyo 50% ya jasho lake, hiyo ni pongezi namba 1. Tumeumia kwa miaka mingi. Haina maana madirectors wanachukua chai yetu kama mali yao binafsi. Hii ni mali ya mwenyewe, sio ya director. Director ni mtu anachaguliwa na amekuwa mkubwa kuliko mwenye chai. So tumekuwa watumishi wafanyakazi ya madirectors.
Na hakika itakuwa ni afueni kubwa kwa wakulima ikitekelezwa ilivyopangwa. Kwingineko ni kuwa Waziri Macharia amesema Kenya Airways iko tayari kupiga jeki vita dhidi ya maradhi ya corona katika uchukuzi wa shehena za vifaa vya matibabu. Wakati huo huo, Macharia amesema kuwa serikali imeimarisha juhudi za kukabiliana na virusi vya corona katika eneo la Pwani, hasa bandarini. Let me also mention about the port of Mombasa. You have seen that it is one of the hot spots in terms of this pandemic. We have done a number of things to make sure that we mitigate the issues arising at the port of Mombasa. We have introduced, for example, 107 water points. We have also closed down Badali and Kipevu clinics to make sure they are properly fumigated, to make sure that we do not have any further transmission of this pandemic. We have closed down all the lifts. We have made sure there is a PA system introduced, and we have asked that all the 58-year-olds and above to stay at home. Naam, kauli hiyo ya waziri inatufungia taarifa zetu za biashara. Tunaenda mpumzikoni, tukirejea ni taarifa za spoti na Yoshua Makore. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. We can always talk about your account online whenever you like. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Nyaji wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Kira! Kira? Where are you? That's why you need the superior protection of Mortein 360-degree reach. Only this has 11 vents which enable it to reach the farthest corners. Mortein, total indoor protection. Arion hand sanitizers and face masks. Protect yourself against COVID-19. We have a series of products to keep you safe during this COVID-19 pandemic. Clarion hand sanitizers are alcohol-based and very effective to fight bacteria and viruses. We have the best quality surgical 3-ply face masks, triple layered for maximum protection. We are looking for distributors countrywide. Contact us on 0703 222 000.
Mida maridadi sasa ya kudunda viwanjani haraka upesi. Wananiita Yosho Makori. Mwenyekiti wa shirikisho la riadha humu nchini Jackson Tuwei amewataka wanariadha wote wa Kenya kuepuka kutumia dawa marufuku na badala yake kutumia vipaji vyao. Tuwei alikuwa akitoa kauli yake hii leo katika kipindi cha Mikiki siku chache tu baada ya aliyekuwa bingwa London Marathon mwaka 2017 Daniel Wanjiru kupatikana amekiuka kanuni za AIU. Naitwa Athletes Biological Passport. Kama hii sasa ya Daniel Wanjiru. Kama sasa hii ya Daniel Wanjiru. Ambaye hiyo test inafanyika kwa muda. Na kila test inakuwa registered kwa situations tofauti. Ni wakati umepumzika, hiyo inakuwa registered, saa ile umepeana sample. Saa ile huko kwa mchezo unatoa jasho na kila kitu, pia inakuwa ukipeana sample inakuwa registered. Saa ile ikiwa inanyesha namna hiyo, saa ile ukiwa labda huko Europe wakati wa winter, pia kwa sababu unajua mwili sasa unaendana na hali ya anga. So hizo zote zinawekwa pamoja kwa muda. Alafu kuna ile profile ambayo inaangaliwa, nasemekana kama kuna kitu uliongeza kwa mwili yako mahali fulani itaonyesha. So sisi tumeeleza wachezaji wetu, na ningependa hata kuchukua hii nafasi sasa niwaeleze pia ya kwamba hakuna mahali unaweza kujificha kwa zile systems ambazo zimewekwa sasa na hapo mbeleni. Hata ukienda wapi, hata wakati umestaafu mwaka 10 kutoka sasa, na hiyo biological passport itajulikana, itaonekana na utanaswa. Katika anga ya mataifa ni kwamba ligi kuu ya kandanda ya Uingereza itarejelewa bila mashabiki kwa mujibu wa